Okay guys, tutorial tayo ng YG Run Online sa GameHub Emulator version 5.3.5. Hanapin mo lang yung import games, PC games, then download, hanapin mo. Then hanapin mo sa download settings kung saan mo download yung laro. Then palitan mo lang yung pangalan, YG Run Online. Then next, confirm. Tatlong tuldok, PC game settings, then compatibility layer, hanapin mo yung Proton 9.0-64-3. Ito ay para sa mga Snapdragon user. Okay, hintay lang. Then GPU driver, hanapin mo lang kung anong chipset mo. Sa akin Qualcomm 800.30. Then scroll down. Okay na yan. Scroll down. DXBK version, hanapin mo yung 2.6.2-1 async. Tapos CPU translator box 64 37-B1. Okay, then sa game resolution, hanapin mo yung 1024 x 768. Ayan yung compatible resolution ng YG Run Online. And enter container desktop. Tayin mo lang, medyo matagal lang yung downloading firmware. Okay, dito hintay lang konti. Punta ka na my computer, file D. Then hanapin mo kung saan mo din-download yung YG Run Online. Medyo matagal lang, hintay lang ng konti. Mag-pop up din yan. Okay. Double click, install. Then install, then finish, agree, then continue, then enter username, password. From now, username, password. I want you. Double back mo lang kung gusto mo maano yung keyboard. Then disable mo na yan. HUD display, disable mo na rin. And i-disable mo lang yan para mawala. Then super resolution, enable. Touch opacity, back. Then hanapin mo yung more layouts, import. Hanapin mo yung controller, Run Online ICP. Click, then apply, back. Stripe, click. Yan na.